Aduh. Tasty. Aduh. Bentar, aku ngatur suara dulu. Udah kah? Testing, halo tes, halo, ada suara aku lembut sekali. Bentar, wish. Tapi gak usah. Oh gini enggak ya, tapi deh. Aku takut ngalangin videonya. Masa aku taruh samping pojok? Apa nggak pakai baju? Bukan nggak pakai baju. Ganti baju kali ya. Nah. Tes, halo semuanya. Selamat datang kembali. Bentar. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di Rigel the Recorder. Entah aku hari ini lemes sekali. Ya, selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita akan bisa dibilang nobar gak sih? Nobar. Gak tau ya. Nobar kali ya. Ya. Tapi sebelum itu, di sini ada Kirara, ada Dadi, ada Hasko sama, halo, ada Sepuh sama, ya, ada Ahmad Raffi, aduh, ada Jordan juga, halo, welcome semuanya, halo. Ya, jadi aku udah bilang hari ini kita bakal nobar Honkai Impact. Maksudnya ini nobar itu kayak summary-nya. Summary kayak lore singkat, I guess. Bukan nggak singkat juga sih. Tapi mungkin ini bagi kalian yang ngomongnya kok belibet banget sih. Mungkin bagi kalian yang baru main gamenya atau mungkin main gamenya tapi nggak ngerti apa dari what the hell is this meaning everything, what is everything gitu, what is everything man gitu. Ya, jadi apa ya? Hari ini aku akan mempresentasikan gitu. Tapi tenang kok, ini watch alongnya ini apa namanya? Bukan bisa dibilang ilegal apa legal ya. Tapi emang nggak apa-apa sih kalau Honkai itu, kalau ini tuh emang nggak apa-apa gitu. Karena memang apa? Dibolehin sama mihoyonya gitu. Jadi aman. Jadi kita langsung ini aja, langsung bisa lihat videonya gitu biar kalian juga bisa nonton. Halo Dani, welcome. Halo Dani. Ada stream malam. Bentar. Duh, kok lemas banget. Bener ya aman. Emang kalau nggak aman gimana nanti Hasko? Bentar, ini chatku nggak muncul deh. Oh ya kan di pojok ya. Kan cuma apa letes doang ya. Iya. Aman kok, aman. Sudah teruji di ITB dan IPB. Enggak, apa emang udah banyak yang ini sih kayak streaming apa react gitu. Begitu. Ini lebih kayak apa namanya? Summary. Ya, singkat cerita Honkai Impact. Apa itu Honkai Impact dan apa yang terjadi di Honkai Impact selama ini, yang selama aku mainkan ya. Selama aku mainin apa yang terjadi. Tapi disclaimer mungkin yang pengen main gamenya dan pengen tahu sendiri, pengen cari sendiri maksudnya, maksud dari Honkai itu apa, dari game ini apa, apa namanya, untuk itu tuh ini tuh bisa dibilang spoiler gak sih? Ya bisa dibilang agak spoiler soalnya ini semuanya nih playlist, ini kok udah bikinin playlist tau gak sih? Bisa dibilang kayak ini sih agak spoiler gitu lah ya.
Jadi bagi yang sangat ingin mendalami Honkai secara otodidak, silahkan cari tahu sendiri nanti, karena ini mungkin bagi Anda yang ingin mendalami, ini agak spoiler. Betul gitu. Iya Gel, iya. BTW di stream ada garis hijau Gel. Hah? Gimana? Iya kah? Bentar. Hah? Oh, oh iya, oh iya. Eh, iya, kecil ya. Bentar. Paling bawah. Bentar. Hah? Udah hilang belum? Eh, udah hilang kah? Bentar. Udah hilang belum? Udah hilang belum? Udah hilang nggak sekarang? Udah belum? Udah belum? Belum ya? Apa udah? Oh, udah kan? Udah kan? Udah, sip. Oke, halo semuanya. Halo. Jadi begitu. Ya. Tapi ini aman kok, sebenarnya tuh aman kalau emang kalian agak ngerti game apa namanya Honkai itu, apa yang terjadi di Honkai Impact. Ya, itu sebenarnya aman sih, nggak spoiler sepenuhnya, I guess. Kan saya yang OCD ya, aku tahu kok. Kalau aku lihat depan mataku, aku bakal OCD juga. Soalnya tadi aku nggak lihat OBS-nya, nggak kelihatan. Kalau kelihatan ya aku bener ya pasti. Ya udah, begitu jadinya. Ya, alamat Rafio itu dari mana? Aku bacanya COD ya, Call of Duty. Kamu mau perang-perangan kah, Hasko? Ini bukan perang-perangan ya, Call of Duty, panggilan Dati. Kenapa Dadi? Kenapa Dadi kau emotnya kayak mengsus sesuatu gitu ya? Ya. Kalau aku sih maunya Battlefield ya, CS:GO gitu. Kisah delivery, betul. Nge-take away aja. Nge-take away, drive terus kalian. Aduh. Akiko Yamato, halo sore Rigel. Halo, welcome to the stream. Halo Akiko Yamato. Welcome, halo. Halo. Welcome. Oh iya. Sama ini, aku mau kasih tahu bentar. Mungkin nggak tahu ya, ada berapa, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Tapi aku coba ngasih tahu aja disclaimer. Mohon maaf, aku belakangan ini agak jarang job DM. Aku belakangan gomennya slow respon banget job DM. Karena ya tote mau kasih kamu sih agak lebih sibuk dari biasanya. Aku harus ngurus sesuatu yang lebih dulu. Gitu. Jadi aku kayaknya nanti deh, kayaknya habis stream ini aku nanti balas-balasin kalian deh. Ada yang Discord juga belum dibalas, aku cuma di read doang. Aduh, aku agak ini. Bentar. Ya dihapus. Aku jadi gak enak. Wis Rio sombong nih. Ya maaf aku. Sumpah deh aku. Inilah salah satu mengapa apa ya, nggak tahu. Ya aku minta maaf gitu. Sering teriak Kak. Iya betul. Sering teriak betul. Emang nih ya aku minta maaf. Gome aku lagi sibuk. Itu aku tadi barusan cek, masa ada yang sampai hapus message. Aduh maaf banget loh, aku maaf banget. sorry. Ada sampai ada yang unsend message. Aduh maaf banget. Musyawarah gozaimasen. Gome. Aku emang belakangan ini sibuk banget. Ya salahkan sibuk. Salahkan kesibukanku ini. Ya. Pak Rigel, halo Reze, welcome to the stream Reze. Halo Kak Reze, welcome to the stream. Halo. Tapi kayaknya aku kayaknya lihat Kak Reze ini kayak aku kayak baru kembali habis dari Goa nih. Halo Kak Reze, welcome back. Udah lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Ya gimana kabar kalian pada sore hari ini anyway? Kita ngobrol dulu deh bentar ya. Ingat dong. Ingat dong. Hisashi Buri. Gimana kabarnya selama di Goa? Ingat dong. Kabarku baik. Kabar kalian harus semangat dong.
Yuk kita di sini have fun aja. Tapi saya lupa. Oh ya udah Kak Rezi. Ih, ya udah. Ingat ya udah. Baru aku ingat kamu ingat aku. Air susu dibalas air ketuban. Air apa namanya? Bukan air ketuban. Air apa sih? Apa sih, Be? Air susu air tuba, ketuban anjir. Air ketuban. Air tuba. Sorry. Iya, air tuba. Air susu dibalas air tuba ya. Nah, tuh air tuba, ketuban. Serem banget ya. Daripada air selokan ya udah bau, busuk gitu kan, nggak berguna gitu kan. Bukan kayak kalian yang pastinya lah ya, kalian berguna gitu, kalian bisa dipakai-pakai. Waduh, nggak gitu, nggak guna-guna. Nah tuh ya air tuba ya, air mineral. Tapi aku bingung air tuba itu apa deh sebenarnya. Ya udah, kalau gitu, kita sambil ini deh, kita kayaknya sambil mulai deh ya kalau gitu. Aku tau nggak sih ada playlist itu ada berapa ya? Ada berapa ya? Pokoknya banyak. Udah kalau gitu kita mulai. Google. Bentar. Air tuba. Air tuba. Ini kenapa air tuba dibalas air susu? Tuba air purge dry aqualung. Air tuba. Kok yang keluar trompet sih? Aneh banget. Gak ada. Main game apa nih? Kita ini. Kita react, kita nonton bareng, kita nobar. Bukan bioskop ya. Kita nobar. Halo Karin. Aku pamit ya, Rigel, dadah, ada sesuatu yang mendesak. Oke, matane kaki kok. Oke deh kalau gitu kita nonton, kita mulai film ya. Bioskop teater Rigel telah dibuka. Ya, terus apa ya? Nggak tau deh, udah aku udah lama nggak nonton bioskop itu deh. Jadi anyway, ikuza. Ayo dozo. Greetings, Captains. Welcome to the Honkai Operations Center. Have you wondered where the Valkyries came from? Nah, What are they fighting for? And what exactly does Honkai mean? We will be diving into the history and worldview of Honkai Impact throughout this series. Today is a basic introduction to the prequel of the entire story. jatuh. Kenapa puasa pas di sini anjir? The struggle between Bentar. Aduh, aku ngalangin banget ya ini ku ya. Ntar aku ganti baju deh. Aku taruh mana ya? Enaknya ya? Bentar, gue harusnya enaknya bikin overlay ya. Inilah kenapa sih harusnya aku pakai overlay sih. Biar bisa full screen. Masa aku miring? Atur dulu. Di mana ya? Sini deh. Sama nggak bisa diatur lagi ini. Aduh, gede banget sih aku. Besar sekali sih aku. Pindah ke overlay streaming ya? Ntar aku jadi kecil banget. Bentar ya. Sorry aku nyeting dulu bentar. Coba kalau yang ntar ini kenapa di pause di sini lagi gitu kan, bagus sekali gitu kan, gambarnya bagus. Ada kok overlay kemarin pas yang debut deh kayaknya, nggak salah. Bentar. Mobile Legends, Combat, PPT itu yang pas aku debut ya. Bentar, let's see. Oke. Terus kenapa Rigel yang nggak ada di sini? Bentar, tunggu sebentar Rigel. Oh, iyalah orang di ini. Window capture onegaishimasu. Ini dia. Oke. Taruhnya di itu screen ya. Loh. Ya elah, bodo amat anjir. Malah kegedean. Bentar ya guys, bentar. Sorry. Go back nasai. Ini kenapa? Oh yalah.
Aku crop ini. Rigel crop ini bentar. Itu screen onegai shimasu. Nah gini, segini lah ya. Bentar. Goalnya terus cantengannya segini gimana? Bentar. Segini gimana? Ini pakai overlay debut sih. Karena aku kecilin segini. Hilang. Segini gimana? Segini. Segini kali ya. BTW chatnya harusnya aku pindahin ya. Bentar. Chatnya tuh harusnya di belakang. Harusnya tuh kayak gini. Bentar. Nah, harusnya kayak gini. Tapi udah pas gak sih kayak gini? Nah, santai oke aja. Oke. Udah santai ya, Gue disambut dengan gambar yang memukau. Iya, sorry. Halo kakek di belakang. Lah baru ngeh gitu. Tapi kelihatan kan kayak gini, kalian gak kekecilan kan? Takutnya kekecilan sih. Yaudah kita lanjut kalau begitu. Halo kakek, welcome to the stream. Gimana kabarnya? Lanjut ya. Let's play. And nature has never ceased. The Honkai verse is based on a parallel universe that reiterates this conflict, humanity's struggle against the Honkai. But what is the Honkai? We don't know exactly where it's from, but it's a force of chaos that existed from the beginning of time. It wants to destroy human civilization, and when human technology advances, it grows stronger. Honkai have tried to destroy us through creating intinya Honkai itu adalah suatu energi yang dari luar, yang datangnya itu dari beginning of time. Humanity has already established a high-tech jadi 50.000 tahun lalu itu ada modern humans refer to this civilization as the previous era. Unfortunately, those high-tech humans in the previous era lost the war and were defeated by the Honkai. The previous era was destroyed. But some humans survived. Jadi itu ada ini, ada previous era tuh ini, apa namanya? Masa lampau gitu. Masa lampau itu ada teknologi tinggi di bumi, tapi dihancurkan Honkai. Habis itu ya manusia membuat peradaban lagi. Fortunately, gifted human warriors such as Ji Xuanyan helped us defeat these early Honkai monsters. But Ji Xuanyan disappeared into the seas after an expedition to defeat the giant Honkai beast Triol. History traktir. To defend humanity against the Honkai, a religious organization known as the Shiksal rose after the fall of the Roman Empire. Shiksal was led by an overseer, usually a member of the Apocalypse family, who established Shiksal. It helped create the feudal order by helping various European princes gain power. They also developed crude Honkai-powered weapons and initiated the Honkai Crusades. The feudal armies of Europe fought the Honkai, defeating them in many battles and reclaiming lost lands. To increase its power, Shiksal also recruited and trained its own military. The Valkyrie Order is the most famous Shiksal fighting force, and a legendary Valkyrie is Kallen of House Kaslana. Kallen Kaslana. The Kaslanas are a family of knights known for their prowess in fighting the Honkai. Kallen's most powerful weapon is the Oath of Judah, an artifact from the previous era that was very effective against the Honkai. However, many things happened in the year 1470. Honkai created an infectious virus that caused the Great Plague and killed millions throughout Europe. But Shiksal did not focus on treating the plague. Instead, the leaders wanted to dominate the Eurasian continent and declared war against the Ming Empire of China. Sampai zaman dulu tuh ada. Halo kaki Rara. To pay for the losses, Shiksal increased taxes and took money from the poor. These bad decisions only made Shiksal even less popular. When Shiksal tried to recover from its defeat, the Great Plague continued to claim lives. Otto Apocalypse, a younger son of Shiksal's ruling dynasty of House Apocalypse, managed to develop a cure in 1475. Although he was not the heir to the seat of overseer, Otto's discovery increased his popularity. The deaths of his father and brothers allowed him to become the new overseer. Normal paling lama hidupnya ya. Human technology continued to grow. Dia tuh gilanya tuh sampai menyimpan beberapa cadangan tubuh gitu. Jadi dia udah hidup selama 500 tahun. Hebat. Nah ya, ini Hersher pertama nih, Archon pertama. Shiksal, which has become a rather secretive organization by now, quickly overpowered and captured the Hersher for research. But Shiksal's scientists failed to find out anything.
The first Hersher was then Malah transferred jadiin to a temen gitu Schicksal loh. lab in Hersher London ini for malah jadiin additional temen, inquiry. hebat. It was there that the first Hersher was given the name Welt by the resident scientists Einstein and Tesla. The scientists and leadership of the North American branch were already very displeased with Otto's militaristic leadership. Some even doubted Itu Otto's willingness to Sapana eradicate the Honkai. These differences eventually led to the independence of the entire branch, which renamed themselves Anti-Entropy in 1955. Unlike Schicksal, which relied on Valkyries as its elite warriors, Anti-Entropy designed and built Honkai-powered mechs. The second Honkai eruption happened in 2000 and destroyed Siberia and the Russian Far East. It turned out that Schicksal were performing many inhumane experiments on Honkai-resistant children. Mereka tuh One of them, Siren, awakened and acquired Hersher powers and proceeded to take revenge against those who tested on her and her friends. Gitu. Schicksal mobilized hundreds of Valkyries and depleted its entire arsenal of Honkai fission missiles to defeat this foe. Terciptalah Many Hersher Valkyries kedua. fell in battle, including Cecilia Mereka yang Sharia, buat Hersher, mereka yang repeatedly the best ngalahin Valkyrie gitu of loh, kan Schicksal. koplak gitu. 14 years later, in Ada 2014, agak-agak a ironis. minor Ada Honkai agak-agak ironis eruption, ya, Bu. referred to as an outbreak, took place in Nagazora. The Iya, outbreak wiped Nagazora. out the entire city and transformed many into zombies. The cause was the partial awakening of May Raiden, the third Hersher, due to an implantation of a Hersher gem. The Nagazora outbreak was contained by Schicksal Far East Branch, led by Teresa Apocalypse. The few survivors of the event, Kiana Kaslana, May Raiden, and Bronya Zajcek, were then enrolled in St. Freya High School, a Valkyrie Sejak training kecil school sudah built by menjadi Teresa Hersher gitu. Apocalypse after the Second Honkai War. Now we can Kalau nggak finally salah move on mereka, to the events kalau in nggak the salah game sih si itself. Mei ini masih Honkai Impact 3rd starts in the year 2016. You are masih the captain 17-an of the loh. flying battleship Kalau nggak salah Hyperion ya. of Schicksal Far East Branch. 17 You will 16. lead Kiana Kaslana, Masih a kecil brash udah and hot-headed jadi Valkyrie antagonis. trainee, and her other friends into battle. Kasihan. We hope this provides a basic understanding of the important events and forces of Honkai universe. The rest of the history will continue in future episodes, following the life of Kiana, Mei, Bronya, and other Valkyries in the Honkaiverse. Oke. Kita lanjut. Ini playlist anyway. Jamet. Mate kudasai. Ada Indo nggak sih? Ada. Sip. Indo aja lah ya guys. 比我们想象的要长。 Apa yang biar kalian ngerti 早在 juga. 5万年前，他就赢得了一次自己的战争，将上世代人类文明。 Ini nacel. Honkai ini nacel. 他还曾将我心爱之人夺走，让我踏上了拯救他的征途。当第一律者诞生之时，我曾与他进行了亲切交流。 Itu secara damai. 当然，结局并不是很令人愉快。不久后，第二律者也随之诞生，而我则在他身上看到了复活众人之人的希望。在那场战斗中，不断有人奉献了自己的生命。那些为未来开辟道路之人，有的永远长眠在了西伯利亚。时过境迁， Ya, banyak yang berkorban 而与之对抗的力量 masa depan yang 也迎来 cerah. 了新的血液。他们曾经历背叛与阻挠，也曾齐心协力共度艰险，甚至 Wendy. 触及到了某些不该知道的秘密。梦境总是美妙的，它反映出了我们 Karena 心 Bi 中 dapat 最 mencuri 真实 keinginan 的 hati yang 愿望。 terdalam. Betul. 只不过，再美好的梦，也总有它醒来的一天。而到那时，我那宏伟的计划也将迎来新的篇章。当崩坏的女王降临，世界臣服于她脚下，有人毫不犹豫地举起了手中的剑刃，与神为敌。说实话，我敬畏那些燃烧自己生命的勇士，他们用自己的信念为世界换来了短暂的和平与安详。但他们不曾发现，我的计划正稳步行进， Bahwa rencana aku bergerak dengan 蛇正从黑暗中醒。 Seharapan. 大崩坏后， Seharapan 人 itu 们再次踏上了自己的 organisasi 道路。 lagi kayak Siksa. 他们有人寻得力量，实现了自己曾经的约定，但同时却也遭遇了更为强大的敌人。有人则消耗生命拯救他 Ditilang 们， Kevin. 只为实现了自己的承诺。流星的光芒如此耀眼， Duduh. 引得众人争相追逐。 Durandal. 他们或是觊觎那耀眼的星光，或是只想拯救这颗流星。
既然有争夺，就总有败北的一方。但渴望重要之人回到光明的愿望，却似乎更为强烈。为此，他不惜投身黑暗， Ya ampun. 甚至不惜化身罪人，也要将那命运的桎梏斩断。他们的故事还没有迎来结局，崩坏的故事也同样在继续。 Plus stickman ya, stickman 未 hari-hari. 来的道路究竟会延伸至何方？ Eh, 就让我们拭目以待吧。 Oke. Ya begitulah. Secara singkatnya tapi tidak singkat ya. Lanjutannya yang kemana kah? Wait, tapi ini udah ini kan ya. Lanjut, Bu. And the next branch Oh no, unfolds into iklan. darkness. I turn into an owl and fly out to Siap, see what aku hit. mengerti. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jadi Sonic. Na 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 na. Hey. Sonic dong, iya jadi Sonic. Affecting my mind, an evocation, ignoring face, unvariable, and seizing the time to become opportunities and far away. I will try hard to soar, wancin selamat datang, wancin ke stream ini, papa masih turun. Halo Ancin, welcome. Halalala. Welcome Ancin. Wih, turunnya nyenyak Ancin. Ancin. Ringnya jadi ini ya, jadi kristal. Halo Ancin. Geranda lagi. Aduh tinggi. Oh ya, ini ya. Oke, ini yang animasi yang Will of Hershey. Ya, jadi sini karakter utama di Honkai ini. Ada yang Indo ya? Ya, Kiana kerasukan Hershey, kesurupan. Ya, kesurupan dia. Iya, jadi apa namanya, Hershey Kiana itu dia bisa memanipulasi ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Kanjeng Ratu Tuna Ikuzo, halo Kare, Withered, welcome. Wah, manipulatif gak tuh? Hah, gimana? Oh, manipulatif ruang dan waktu. Udah amat Kirara. Halo Kare, Withered, welcome. Manipulasinya memanipulasi ruang dan waktu kan orang lagi, udah serem banget. Udah gila sih ya. Udah hebat, udah dewa itu. Doar, ya. Ya, tadi tahu nggak sih tadi tuh aku awalnya tuh impressionnya game ini tuh apa namanya, game ini terlalu mecha guys gitu. Tadi awalnya mikirnya gitu, tapi oke, the storynya kayak Nier sekali ya.
Aduh, aduh, aduh. Nggak, ternyata oke. Baiklah gitu. Awalnya kira ini game mereka biasa gitu. Ternyata Mihoyo berkata lain ya sepertinya. Sungkem Kanjeng Ratu Tuna muncul ya. Iya, Tuna Void ya. Sirin ini. Iya, jadi yang di tubuhnya Kiana ini yang merasuki dia namanya Sirin ya. Will be Halo Bang Rigel, apa kabar? Baik. Halo Kak Adit, halo Kak. Ya, sama seperti ini lain-lainnya Chinibuyo ya. Azam, Shito, Doyok, Jinrui no seide. Watashi wa Honkai nanoda. Main apa Bang Rigel? Kita nobar di sini. Kan main. Para Honkai. Ya lain-lainnya Chinibuyo. Ningen wa subete wa. Dor. Wih, Thanos mode ya. Udah gue mau ke rumah temen nih. Ih, Adit ninggalin sekarang yang gitu, jahat. Oh. Ada Devalina ya di sini. Devalin. Tapi Devalina beda di sini. Well, ya ini the next thing. Ini adalah the moment of truth ya pemirsa. Momen kritikal di game ya. Siapa sih namanya? Yang di siapa sih namanya? Kudasya Honkai ya, Kudasya Honkai. Sungkem Ratu Tuna gitu kan. Oi. Captain on range. Murata Himeko, ya. Tante Himeko. I thought this game it was like Onesan or something. But yeah. Ya. Tadi aku tuh gak suka sebenarnya sih. Tapi setelah Oke. Pertama tuh aku kayak coba-coba dulu gitu. Taunya begini. Begini ternyata game ini. Oh. Depressing sekali. Korea. Ita ini nggak ada ininya. Indo ya. Mota? Abis coba-coba jadi ketagihan ya bun? Nggak ketagihan enggak? Iya ketagihan sama storynya. Soalnya literally tuh di awal-awal tuh kayak seneng-seneng gitu ya. Tapi taunya begini. Awalnya saya coba-coba tapi kelamaan ketagihan. Jadi ini ya, jadi apa? Anu gitu. Shing.
Di overkill ya guys, di overkill ya. Di overkill banget. Sangat di overkill. Ya, just like the other apa? Udah di overkill begitu kan harusnya beneran Archer ini masih hidup ya. Ya, because itu badannya dari remuk kita sih kayaknya. Kiana. Never let you go. It's why the more for chance at least to live in your way. Love of you is my most cherished thing. So stay alive, pray. Meko sensei. Oh, demikian. Never let you go. It's why I did them all for a chance at least to live in your way. Love of you, it's my most cherished thing. So stay alive bravely. Dia nggak jadi di godamin. That's really hit the line, man. Ya dia gak ngebunuh Kiana karena dia tahu karena dia punya potensi. Jadi dia lebih memilih menetralisir Kiana. Never let you go. It's why I need them all for a chance at least to live in your way. Love of you, it's my most cherished thing. So stay alive bravely. Ya. Jadi disinilah berawal mengapa apa namanya, dari sinilah Honkai ini dianggap berbeda. Tadinya tuh literally tuh beneran tuh aku kira tuh awalnya konsepnya tuh kayak waifu gitu. Jadi tuh sebenarnya awalnya aku nggak terlalu suka gitu kan. Habis itu ada yang kayak apa, udah main aja gitu kan. Aku coba-coba gitu kan. Tadinya tuh story-nya belum nyampe sini, belum nyampe ke depan gitu kan. Pokoknya ke depannya seperti ini gitu kan. Oke. Omoshiroi. Another near thing. Never let you go. It's why I did them all for a chance at least to live in your way. Love of you, it's my most cherished thing. So stay alive bravely. Halo, di FUNKOT Indonesia, welcome.
ya dan Anda FUNKOT Indonesia, welcome. Halo halo halo. Waduh sampai datang ininya channelnya ini. Oh. Ada lanjutannya. Halo halo welcome. Oh, ini kayaknya after the thing ya, yang tadi. Jadi sepertinya Kiana sudah regain consciousness. Dia sudah sadar. Tapi jujur aja di sini animasinya lebih smooth dari yang sebelumnya. Tiana，你还在等什么？姬子老师，我不会再逃避了。生きてんのかい。Aku masih terkesima yang tadi. Okay. I'm not gonna cry in this game though. Iya justru di sini animasinya lebih ini lagi ya. Nambah ini ya. No, I'm not gonna. Bisa tapi gitu parkour kayak gitu ya. Oh, boba. Anyway, saatnya menggodam-godam. Lebih smooth di sini. Dengeran kata. Kekuatan main karakter. Itu palu baseballnya nggak hancur. Bentar ya, kowe bentaran. Oke, Hasko, siap. Tenang. Hai Divan, welcome. Neko charm ya, jurus utamanya dia tuh itu. Oh. Ya, kayak di film-film. Kenapa Divan? Welcome. Kenapa? Bom. Iya. Dia matanya aduh, kulitnya ngelupas itu.なんでいつもお前は邪魔するの。ちょうど the people passing by. Ya, tadi aku dibully gara-gara nggak bisa nonton Honkai. Lalu Honkai sama Genshin. Beli HP baru.
Tau nggak sih kadang-kadang tuh kalau bisa emang nggak bisa main gamenya mending nonton aja. Sedihnya sih seperti itu. Tapi kalau ini sih emang ya nonton game aja. Ini kita nobar di sini kalau misalkan ini nonton gameplaynya. Maksudku. Di sini kan kita ininya apa sinopsis. Against the barrier of the ground, bearing up pieces in the ocean of fairies are fall. I wanna tomorrow, yesterday. This sparkle shine and never play, la 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 la, yeah. Copyright nanti tinggal lah. Dede turun. Oh iya. Bomnya well. So she sacrificed herself ya. Ada Indo. Oh, ada Indo kenapa tidak? Oh, ini yang lawan Mei. Oh iya. Nggak copyright kok. Nyoyo tuh justru baik loh. Beneran deh, justru dibolehin kita pakai aset-aset mereka. Itu cover kayak gitu malah di-appreciate gitu. Makanya aku berani nobar. Berani makanya. Dengan tinjuku. Tuh, Divan disuruh istirahat tuh. Jangan main terus. Halo Reva. Oh, Neko Charm. Wish. Bang Baal. Kuat ya, kuat banget ya. Ouch. Taso nih. Ow. Di combo. Well. Well, iya. Dia BTW udah bisa mengontrol ini ya. Kalau nggak salah tuh udah bisa mengontrol apa kekuatan Hershey-nya. Jadi sudah tidak jahat. Tapi katanya sih bisa korup. Oh. そんなの分かってるメイ先輩どう耐えればいいっていうのメイ先輩ダメ私にとってこの世界なんかよりもキアナちゃんの方がずっと大事よ汚れた悲しい笑顔崩れたシミのぬくもり光消えてゆくの終わりの日優しく身を捧げて赤い月が夢で街を夢の歌甘い夢が思い出の中終わり
She got beat up, man. Like kerja FUNKOT. Oh my god. Itu that really hit me. Itu oh my god. Kata-kata itu sangat mengena aku, tau guys. Bangke anjir, bangke. Yakin gak nangis? Enggak. Kamu yang nangis. Terlalu GGWP sih ini. Greetings, Captain. Welcome back to Indo Honkai Operations Center. arimasen ka? In recent stories of Honkai Impact 3rd, Mei has been the center of stage. She returned to the city of Nagazora, regained her Hersher powers, and once again became the Queen of Thunder. How did this heiress of a multi-billion-dollar corporation turn into a Hersher? What did she experience and witness? To answer these questions, we have divided Mei's journey into 4 parts. Oh, ini ceritanya si Mei. What happened with siapa itu Mei? Ya, kini pengenalan karakter. Mei Raiden was born on April 13, 1997 in the city of Nagazora. 97. Her father, Ryoma Raiden, was the head of massive electric corporation. Pantesan jadi Mei's mother, however, bapaknya. passed away when she was young, and her name remained a mystery. Ini. Mei was enrolled in the elite high school of Chiba Academy. Only children of rich, powerful, and connected people could hope to study there. Oke. And Mei Raiden happened to be one of them. Apa namanya? And she was so much more. She was beautiful, tall, and Yang hartanya intelligent. banyak apa Everyone in gimana school sih? idolized her. But this didn't last forever. Disaster struck ME Corp that her father owned. Ryoma Raiden became a criminal, guilty of economic fraud, and went missing to avoid arrest. Mei's life was turned upside down. Her classmates and even teachers turned cold and ostracized her. That was when she learned that their friendship and adulation were only reserved for her family fortune and prestige, Karena bapaknya dia and langsung those had diperundung. disappeared when her father ran away. Langsung ini ya. Left alone to face an uncaring world, Mei soon became extremely jaded and started hearing a voice echoing in the darkness. It promised terrible powers. This world deserves to be destroyed. She chose to become a Hersher and ignited the 2014 Honkai outbreak in Nagazora. Millions died as a result. While Mei reveled in her new powers, a mysterious silver-haired transfer student named Kiana Kaslara suddenly appeared to stop her. Instead of trying to kill Mei for destroying the city, Kiana appealed to her human conscience. With her help, Mei successfully subdued the Hersher within, and Kiana quickly became a close friend. The 2 girls met Bronya, and the 3 of them worked together to flee the stricken city. They were then taken into custody by Himiko, a Valkyrie of Shiksal's Far East branch. Teresa Apocalypse, who's in charge of the Far East branch, used all her powers and resources to enroll the 3 girls into her own Valkyrie training school, St. Freya High. And that was Mei Raiden, an ex-heiress once worth billions, who lost both her parents, became ostracized, acquired Hersher powers, destroyed a city, met 2 very good friends, and started training to become a Valkyrie and defend the world against the Honkai. Mei was ever fearful of the Honkai within her and agreed to let Himiko implant dia hatinya diimplan bom dong biar apa persona yang Hershernya biar apa namanya kalau bangun dia bisa nggak menyakiti teman-temannya gitu, jadi so she sacrifice herself. And recovering a runaway battleship known as the Selene. Mei also demonstrated her superb cooking abilities. She even learned to play video games. But things would once again turn for the worst. Ya, namanya juga Mihoyo pasti diputar balikan lagi. Mei, Kiana, and Bronya were sent to Shiksal's Oceania branch to recover a Hersher core, the Gem of Desire. The gem was placed in an ex-Valkyrie named Wendy, who served as a human tuh vessel. yang dibilang Ventinya Wendy ini Honkai, eventually guys. lost control and became a Hersher herself. While the young Valkyries battled Wendy,
Kokolia from Shiksal's rival faction of Anti-Entropy ambushed them, using a brain chip implant to control Bronya and capture both Wendy and May. While May was held as a prisoner to be experimented upon for her Hersher powers, Bronya chose to sacrifice herself by burning out her brain chip so that Kiana and the others could rescue May and escape. May soon realized that her friends often suffered grievously just to save her. A sense of helplessness and a matching desire to get stronger began to grow in her heart. Jadi That wasn't the end of the chip bad di news. As otaknya Teresa and the Bronya. Far East branch worked around the clock to wake Bronya from her coma, Shiksal overseer Otto Apocalypse suddenly abducted Kiana and took her to his secret headquarters. Oh ya, Kiana It ditangkap turned ya out that tadi. the overseer always had a secret Biar plan of reviving a Hersher known for her burning hatred di against dalam humanity. tubuhnya Kiana. May, Makanya once jadi hopeful tadi that jadi she ini could kan. protect the world as a Measure of Valkyrie, Fight tadi dia. realized that she simply wasn't strong enough. Bronya Oh. went into a coma to save her. Aku Kiana kayaknya was ngerti deh, dia kayak kidnapped, and merasa her ultimate apa gak superior, terlalu Otto apa Apocalypse, terlalu turned out gak to be a apa scheming supervillain nggak who bisa would gitu soon lah ya. unleash a terrible Honkai disaster upon the entire planet. Once again, May's life entered another pivotal moment. Ya. Kiana was revealed to be an artificial clone designed by Otto that Oh. served one purpose only: to serve as a vessel to Sirin, the second Hersher who was defeated in the year 2000. To rescue Jadi Kiana and Kiana stop the clone impending doang. Honkai eruption, Teresa of the Far East branch rebelled against Make Overseer yo. Otto. May also became part of the alliance forged by Teresa and Anti-Entropy. And together they fought their way into the headquarters of Shiksal itself. While battle raged, Sirin began to stir in her slumber. The second Hersher gradually assumed control over Kiana's body and summoned a horde of Honkai beasts. To help clear the way to the possessed Kiana, Teresa decided to remove the heart bomb Oke, from May. bomnya di diffuse. Oke, bagus. May was grateful for Teresa's trust. Armed with the power of the Hersher within, she easily defeated numerous Oh enemies. yeah. But all her struggles were in vain. When the rebels stepped into the heart of Shiksal, Sirin's persona had already succeeded in fully possessing Kiana. A terrible battle followed. Bukan ketangkep. Sirin tore away the gem of conquest from May's body and acquired even greater kekuatan Hershernya powers. diambil. The brutal removal of the Hersher core also took May out of the fight. Diambil dari May. Just when all hope was lost, Jadi dia tidak Himeko lagi entered tidak into bisa the lagi fray menjadi and Archon bravely gitu. fought Sirin. Her selfless fight gave everyone the time they needed to escape. Teresa and the exhausted rebels withdrew from Shiksal. They failed to stop Otto and Himeko. Sirin and became fugitives on the run. The Battle of Shiksal was yet another blow in May's life. She couldn't save her best friend. Oh. Sirin even took May's core, gaining greater powers to wreak havoc on the entire planet. And in the face of such an enemy, May's only Etai. option was to flee. Having been on the run for 4 months, Teresa came Oh, across yeah. witness reports of Kiana at Ark City, Dia located kabur in ke Shenzhou. ke kota. Teresa, Bronya, and May tried contacting an intel dealer named Grey Serpent. Instead, they came across the Ningyo, a cyborg girl who might know Ningyo? Kiana's whereabouts. But Shiksal's agent Rita suddenly appeared and defeated the 3 fugitives. They were forced to retreat with the Ningyo. The bad news Ningyo. was that the Ningyo no longer had Ningyo any itu useful puppet data ya, after kalau nggak being salah. Bahasa formatted by Jepangnya Rita. puppet. May, who felt she had been performing poorly in battle, asked Dr. Tesla to make her an augmented battle suit to work better with her residual Hersher powers. Meanwhile, the dikasih fugitives also ini. decided to split their forces in two. Dikasih Teresa would respond to Kokolia's macam request buff. and head to the Di deep buff. located in the Pacific to tapi retrieve the masih Gem of terasa di nerf. Desire. May and Tesla would return to AE headquarters with the Helios to repair the Ningyo for data salvaging and locate Kiana's whereabouts. While May and Tesla worked on the Ningyo, the Ningyo. cyborg suddenly conveyed a message from Rita. Eh? Rita revealed that Kiana was indeed in Ark City to investigate a mysterious serpent-backed company. Kiana even agreed to form a temporary alliance with Rita. But Rita soon walked into a world serpent trap and lost her S-rank Valkyrie powers. Kiana was also captured by the world serpent. With little options left, Rita thus decided to call May for support. Though suspicious of Rita, May would not give up any chance of reuniting with Kiana and went back to Ark City eventually. May was also surprised that Rita did not lie and even tried working with her. Akhirnya. May did get what she wanted, reuniting with Kiana. She asked her friend to return to the Hyperion. However,
Kiana Ada chose to Raven. stay in Ark to stop the world serpent from creating an artificial Honkai eruption in the city. A world serpent mercenary named Raven tried to stop Kiana, and the two girls fought her off, only to realize that Raven succeeded in delaying them. Dihancurin. A wounded May could only see her friend tapping into the forbidden void powers to send the detonating Honkai reactor away from the city jadi tadi and bohongan di save donate itu millions of people. Kiana passed out from overexerting herself and fell. Her deadly descent was stopped by a tree that sprouted from a lance. May rushed forward to save her friend, only to find out that Durandal, dihalangi the most Durandal ya. powerful S-rank Valkyrie of Schicksal, had arrived first. Pengen reuni tapi And this Valkyrie was ordered to take kalau Kiana away. dihalangi karena No matter how hard Kiana May itu fought, she couldn't stop Durandal. Once again, the cruel hands of fate tore them apart. The attempted reunion with Kiana at Ark City only deepened May's angst. She was too weak to stop Schicksal, and her weakness allowed them to take Kiana. Though imprisoned at Schicksal's Vemur Labs in North Africa, Kiana managed to escape during the chaos caused by a world serpent attack. She used her void powers again and teleported herself to Nagazora, the place where she first met May. Dr. Tesla detected the energy fluctuations from Kiana's teleportation, and thus the fugitives headed toward the city that was destroyed by the Honkai eruption 3 years ago. May and Tesla arrived at the city ruins and tried looking for Kiana. Instead, they found scavenging children living in shelters who survived the Honkai disaster. And the sensei protector of these children who helped build their shelters was none other than Raven, the world serpent mercenary that May fought in Ark City. When facing rising sea levels and Honkai resurgence, and also due to her need to protect the children, May agreed to set aside hostilities and join forces with Raven. Together, they located Kiana's whereabouts and even defeated the Honkai dragon Benares that was trying to protect its queen. Then Raven revealed her intent for coming to Nagazora. She wanted to kill Kiana and end the threat of the Honkai she poses. Nevertheless, Raven gave May a chance to stop herself. Kata ibuku nggak boleh makan pedas asam sama ayam, berarti kau boleh makan sayur aja. Emang maksudnya gimana? Without her Hersher gem, May was no match against Raven. The mercenary even scoffed at her, calling her no different than an ordinary human. May knew that Raven would kill Kiana. Gimana? The mercenary even scoffed at her, calling her no different than ordinary human. Calling her no different than an ordinary human. May knew that Raven would kill Kiana when she was defeated. She decided to sacrifice herself and started concentrating Honkai energy within her. Raven was shocked. She just witnessed a coreless ex-Hersher releasing a sudden burst of terrible power. She therefore allowed May to take Kiana away. After enduring many battles and defeats, May was finally able to bring Kiana home. But then Dr. Tesla told her the bad news. The 3 Hersher cores within Kiana had overloaded her body with Honkai infection. She had less than 2 months to live. May found herself utterly helpless after hearing the bad news. She also found that Kiana had lost several senses and could not even taste the food she cooked. Jadi itu The world serpent, however, was well aware of the relationship between May and Kiana. Kevin Kaslana, the sire of the world serpent, met May in person. He was a previous era survivor and lauded as their most powerful warrior. Iya, Kak Revan. Kevin promised May that the world serpent could save Kiana's life, and that would require May to simply become a Honkai Hersher once again. Once May became a Hersher, one of the Hersher cores infecting Kiana would dissipate and reappear in May instead, greatly reducing Kiana's infection. But May would have to leave Kiana and join the world serpent to ensure that their grand project succeeds. And when Project Stigma successfully reforms the human race and defeats the Honkai, Kiana would no longer have to sacrifice herself to protect the world. To save her dying friend, May accepted the serpent's offer without hesitation. And shortly after making her choice, a channel into the Sea of Quanta suddenly appeared in Nagazora. It turned out that Otto had fired the second divine key to create a channel right through the sea. And this was only possible because of the deal that Kevin and Otto made a few days ago. Kevin told May that she should take this chance to absorb Honkai energy seeping from Nagazora and complete her metamorphosis. Everything that began in Nagazora would end in the same city. 3 years ago, Kiana stopped May from becoming a Hersher, and the 2 girls became best friends. And now, May has decided to become a Hersher once more, just to save Kiana. Wait.
So mereka itu kan bertemunya di Nagazora kan ya. Mereka pertama berteman di Nagazora dan dia kan join force-nya musuh ya. Jadi dia ketemu temennya dan kehilangan temennya di tempat yang sama. Sedih banget. Entering the darkness is the only way she can return Kiana to bliss. Oh my god, that has a deep meaning, bro. My god. We would also like to know what you think about the story so far, and what you would like to see next. Background history of the factions such as the World Serpent, Shiksaw, and Anti-Entropy, or background stories of characters on your Valkyrie roster. Sadis Technologies of the previous era. Sadis Do leave banget. your opinions in the My comments god. section. We'll see you next time. Dia ketemu temannya dan kehilangan temannya dalam bersamaan di tempat yang sama. Aduh, kasihan banget. Gak ada subtitle ya. Ini Kirara silahkan translate. Set banget emang hancur. Oh ini kayaknya ini ya apa namanya summary dari previous era kah? Oke, Bayari? Eh? 僕は彼女に人々に約束をした。Oh. どれほどの対価を払おうとも人類と崩壊の戦いを必ず勝利に導くと。Ini perjuangan orang melawan Honkai ya. Wah. Oh, Sigrid. Gokuen Byaku. 崩壊が通った土地は満身創痍。死を蔓延させる余人の他に何も残らない。しかし、 A new この beginning. 果てしない余人の中で新たな芽が密かに成長している。これが私たちの物語。遠い昔から始まった。 Ya. Awal yang baru dan akhir yang baru. 彼女を救う道は邪魔させない。 Sirin. She's awakened. 本当。あと一杯飲みたかったわ。 Oh. 顔を上げなさい。あんたは前に進むのよ。行きましょう。全部。 Sirin. Bu. 今、前に行きます。 Sirin. 完璧じゃない世界を私たちの望み通り。 Neng kudasnya no. もしあなたを助けることがつなが Ah. 私が背負う。 Holy moly. Man. Ah. Greetings, captains. Welcome back to the Honkai Operations Summary Center. lagi. Ada ide As time tidak? flows forward, Fuhua has shaped the history under different names and identities. The 8th Herrscher who calls herself Fuhua has now appeared before us. But who is Fuhua. she really? What has Fuhua undergone in 50,000 years? Oh Let's iya, take a iya, closer umur look at the 50 long and 50.000 solitary tahun. life of a warrior. Fuhua was Yang born in the dicerita lower district Fuhua. of previous era Metropolis. Oh, She grew dia up lahir di practicing masa martial lampau arts ya. Hai after her kata father siapa committed mereka? disciplined life. Due to her Kata humble saya. origin, Nih, plain saat si Budi appearance, dalam and straight ketemu. reserved Halo kata personality, saya. Fuhua was a loner when she Halo. studied in Sapphire. Only until she saved a classmate during a zombie attack that she Sekelasnya gained the yang mulai acceptance belajar. of those around her and learned to warm Oh, up to tadinya people. dia ini ya. But just punya when she teman. was beginning to envision a bright future, fate forced her on a path that she had never Oh. imagined. The Honkai impact tore what she knew apart. Ledakan The city Honkai. was burned to the ground and her family and friends were killed. Oh. Fuhua fled and was saved by Moss Squad 5 Himeko? leader Himeko. Oh, Himeko masa lampau In ya World ya. War I Previous could not era survive Himeko. alone.
Jadi tuh Fuhua kalau could nggak no salah longer tuh afford to karakter drink Honkai yang and sekarang was tuh only ini ya left with reinkarnasi the dari yang mission masa to lampau eliminate gitu. Honkai. Fuhua joined Moth as a soldier, but she was still too weak to save anything. Cities fell. Billions of lives perished. Her savior, Himiko, died in the hands of her comrades after transforming into a Hersher. She only had the passion to defeat Honkai, not the power to realize it. In the face of an overwhelming enemy, was running away the best thing she could do? Fuhua did not accept her fate. Burning with a grudge against her fate, Fuhua was reborn after challenging death. In an experiment that was deemed lethal, Igor miraculously fused with her and transformed her into a mantis. Mantis itu ini jadi manusia yang di fuse sama ini digabungin sama monster Honkai. Fusion, betul. The few that survived forfeited their civilization. They put themselves into cryogenic sleep so they could start anew when the time arrives. And so Fuhua's story enters the next chapter. After 10 millennia of sleep, Fuhua was awakened as the executor of Project Ember. Project Ember itu mengenalkan ini ya, mengajarkan manusia tentang ini ya, pengetahuan lampau ya kalau nggak salah. She was surrounded by lifelong friends who genuinely cared for her and wanted her to take back her life. Yet she lost all of them in a judgment class Honkai disaster. Fuhua became alone again. As a mantis, she is immortal. Dia immortal. I see. Forever. In Fuhua's near everlasting life, as fleeting as her interpersonal encounters may be, pertemuan dengan pertemuan yang begitu singkat. Betul. Because they are human, they are ordinary human, mereka semua manusia biasa, jadinya kayak jadi si Fuhua ini kan abadi ya, jadi dia tuh kayak apa namanya, teman-temannya tuh mati di mata dia semua gitu kayak. Karena mereka semua manusia biasa sedangkan si Fuhua kan abadi gitu. Kasian banget. In 1458 AD, Fuhua founded the school of Taishuan, bikin sekolah deh guys. It was to safeguard Shenzhou and cleanse the world of Honkai. The school of Taishuan, which only had 7 disciples, dominated the martial arts world with the edge of Taishuan, a secret sword fighting style that could channel Honkai energy. To the ordinary people, Fuhua was as untouchable as a celestial, and hence was named Phoenix. In 1475 AD, on the Kipchak steppes in Central Asia, Fuhua single-handedly trounced Chicxul's elite forces and their strongest Valkyrie, Kalen Kaslana. This battle also led Fuhua's first encounter with Otto Apocalypse, her lifelong rival. In the next year, for reasons unknown, her 7 disciples mutinied and razed Mount Taishuan to the ground. Fuhua was grievously injured, having lost her full power and immortality. Fuhua temporarily withdrew from the world. Since she could not protect Shenzhou in a powerless state, she made a pact with Otto. Fuhua joined Chicxul and worked for Otto. In return, Otto pledged to watch over Dia berjanji untuk ngasih Shenzhou sebagai penggantinya. The second Honkai eruption brought total destruction. Sirin. It was later known as the most devastating Honkai disaster of the current era. In a few days, multiple major cities were destroyed, resulting in millions of casualties. In this war, Chicxul and the anti-entropy fought back in full force. Fuhua was dispatched to subdue the Hershers as a Chicxul Valkyrie. In Fuhua's long life, she has never ceased rethinking what fighting means, so she may one day slay all Hershers and eliminate Honkai. By then, she had found the way of defeating a Hersher. With unparalleled combat experience and Dao's power, Fuhua overwhelmed the pseudo-Hersher of fire and temporarily suppressed the second Hersher who possessed 6 Hersher cores. Yet even with such nigh immeasurable power, she could not defeat the second Hersher, who was under the protection of the will of Honkai. 6 biji batu Thanos. Fuhua sacrificed FUNKOT semakin banyak biji gitu, semakin corruption ke tubuhnya itu makin gede ya. It severely wounded the second Hersher and cut off her connection with the will of Honkai, creating an opening for humanity to turn the tables. Fighting this war cost Fuhua her memories and most of her power. Over a decade later, Fuhua enrolled at St. Freya as an undercover agent. She became the class monitor of Kiana's class.
to surveil the activity of the Herrscher of the Void inside Kiana. Although she approached Kiana and her friends with an ulterior motive, she regained long-lost friendships and bonds in a campus life full of joy and laughters. She carried out Otto's orders while secretly helping out Kiana and her friends to protect an addictive yet fragile balance of fate. However, the mission of eliminating Honkai ultimately made her side with the other end. She took away Kiana and helped Otto rouse the Herrscher of the Void. Little did she know that Otto did not play by the contract. He only roused the Herrscher he is the ultimate villain. The ultimate villain. To protect others. To keep Fuhua out of his plan, he shot her. To stop Otto's plan, Fuhua activated FUNKOT down's 0th power before dying to transfer her sentience partially into the feathers and bind her sentience with Kiana's soul. FUNKOT down, she's really gone through a lot. To the power that could confront the Herrscher of the Void and provide 50.000 tahun dan begini-gini isinya kayak aduh, oh my god, dia masih bisa hidup. Masih bisa waras. Mind labyrinth, that's really wow. FUNKOT down appeared in time to help her escape. After the Herrscher of the Void begot a Honkai eruption, Kiana sunk into self-blame and loss. Ntar ya guys, ntar. Lanjut ya. It was Fuhua's sentience that supported her and taught her how to harness the Herrscher power. At last, to protect Kiana, Fuhua's sentience burned herself out in the battle against Kevin and fell into a slumber. However, that was not the end of her story. After the Schicksal battle, Otto memperbaiki tubuhnya. Oh, jadi dia tubuhnya itu ini, tubuhnya kan tadi kan ditembak Otto ya, habis itu malah dibenerin gitu. And abolish her own desires. She had the looks of Fuhua, but under frivolous, arrogant, and impetuous dan sombong. She had the memories of Fuhua, but could not understand the motives underpinning them. She loathed Honkai as much as Fuhua, but she was no different from Honkai in action. Purely driven by a desire for destruction, she destroyed. She killed Otto's clone and demolished half of Schicksal's headquarters. Bangke. To vent her desire for destruction, she fought Durandal and Kevin to trick Fuhua's sentience and FUNKOT down into submitting to her. She varnished over her motive time and again. To win the trust of Kiana and Bronya, she lured them into her memories to elicit their sympathy. In the end, she was not Fuhua, but the 8th Herrscher born from her memories. Perhaps to the 8th Herrscher, this story that perpetuated itself for 50,000 years is an elaborate, tragedy. Betul, memang. The Fuhua that constrained herself and lived Tapi hebatnya Fuhua masih bisa but a failure. Paras She wanted to become a better Fuhua. Better Fuhua, but better. Perhaps the girl bathing in the sun on the grass 50,000 years ago would have had the same idea had she had learned the story of her life. It is a life that has seen too many betrayals, lies, and sacrifices. However, it is also a life that shaped Fuhua into the remarkable fighter that her friends believe in and rely upon. What does the future have in store for her? We will find out together. 50.000 tahun, bayangkan itu nak. Aduh, kuat kamu nak, tabah sekalian nak. Adik-adik. Bentar, ini apakah sudah Indo? Oh, ini dia. Tabah sekali kamu nak. Ini yang lawan Senti. Lawan Herrscher ini ya. Pok. あなたたちちゃんと言うことを聞きなさい。 Welcome Kasina, welcome Kasina. Halo, sashiburi Kasina. Welcome, halo.
Oh. どうして邪魔をする。どうしてあのいやしない奴らを助ける。どうして。 Aku balik dulu deh, bye. Oke, Dadi hati-hati. 敗者のくせに。 Oh. Dadi. これは委員長の Inco. ギアナ Oh. Udah makan. Sini ini 力を gimana? 抑えて Oh. 教えたことを思い出 Nggak す apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Udah jadiin 神 Vulgar. なるもの天下の極みなり万物に妙にして剣を持ち剣を持って話すべからざる者なり快挙剣神運 Shiver. Anyway, fun fact. Voice aktornya Fuhua itu voice aktornya Conan. Saya memutuskan main Honkai lagi, keren banget. ありがとうキアナ律者は私に任せなさい元凶はもうすぐ解除されるもう帰って今回はおそらくさようなら Beneran Conan? そうかもしれないしかしこれが私の使命 Mata Hitotsu sacrifice lagi. Back home, rain falls 1,000 times, no regrets, so come and go. Oh, no, that's Kia. Welcome to the stream. Hello, welcome. Hala. Salam kenal kerja. もういい Soalnya. またなの Tapi Fuwa 犠牲の上での勝利だな私は嫌だ委員長返して ah oh Meh, makasih karena ada 私はたくさんの sekian. 裏切りと嘘を味わいました Tapi aku nggak sukanya Honkai bagian karakter teman MC-nya meninggoy semua, nggak semua sih. 嘘をつかない Tapi hebat sih, mah. Kerennya sih di situ. 説はここまでのようです Oh, temen-temennya mati, terus dikhianati gitu. 私は Oh. 強いからそんなの心配ないよどれだけ努力しても歳月の流れにはかないません結局私は一人ぼっちです一人ぼっちにさせないから どうしてここに封印が破壊されたらうるさいならもう一度倒せばいい私から逃げるなんて許さないから Tuh, masuk hati. Looks like a far away or by the road, waiting for the one to find a way back home. Time flies across the world. There is always a long way to go. Till I reach your arms, Amanda, there for you. Ah, Fuwa. 全ては変わった。
Naruto lah. Kian. Oh, ini sekarang Kiana ya gantian. Ceritanya A few Kiana. years after the second eruption Mate Indo. Nega. Salah. Indo. in Emang 2000, Honkai itu oh my a god. girl came into this imperfect world in an experiment pod. She had no name, only a cold serial number, K423. 423. Yang wancing K423 was wancing. created by Otto Kiana via itu splicing Kiana Kaslana's genes, and that yang from serum main the karakternya Hersher itu of the Void aslinya tuh the cuma Hersher core attained consciousness in the new kopinya, body, and she was Kiana yang expected to asli. become a human with Hersher powers. Tapi dia In 2007, Siegfried Kaslana attempted to abduct dikasih kekuatan K423 in Hersher. secret, but was intercepted by Schicksal in his escape. Oh, His biological daughter went missing afterward. Siegfried adopted K423 and raised her as his own, but was unwilling to name her after his own daughter. That was until namanya. one day, to protect the injured Siegfried, Seleksi yang terluka. K423 took up arms to confront a Honkai beast in his place. A tender soul defied fate for the first time Juga saya tentang in order takdir. to Oh, masih protect kecil her udah loved one. ini. Touched by her action, Siegfried decided to name her Kiana Kaslana. Oh. He made a promise to her. As the Oke, descendants of House Wanci, selamat Kaslana, it was an guyur. honored tradition for them to fight for their loved ones. On this day, Wanci, ditunggu the girl received her kembalinya. name from her father, and she set foot on a path deviating from her written fate. However, fate had other plans. Gue, In 2010, the latent Hersher persona awoke. Blazes of anger scorched the world that had just opened up to her. To protect Kiana, Siegfried used Judgment of Shamash to suppress the Hersher of the Void. But as a result, he was severely injured. Siegfried realized that he would inevitably rouse the Hersher persona again. To protect Kiana, he left her. The girl was worthy of ditinggal. love. Those who loved her could do anything for her. But in the girl's eyes, it was her sekarang very dia sakit existence bedah. that brought them endless sufferings and minum adem sari. miseries. Nevertheless, she did not forget the promise with her father and continued to believe in the good of the world. Good of the world. In the Honkai-stricken Oh, ini yang Nagazora, ketemu Mei. when betul. Raiden Mei, who had become the Hersher of Thunder, Berbalik menjadi turned lawannya. against her, Kiana still reached out to her. When they were fleeing Nagazora, Himeko rescued Kiana and Mei and took them to Saint Freya. Kiana's Saint troubled Freya. fate was finally calmed Saint for a Freya. brief moment. On the campus, she met Saint friends who Freya were like Gakuen. family and made the solemn vow to fight for all that is beautiful in the world. She wanted to stay, but a cruel twist would soon break her hopes. Oh. Ya, jadi Sirin. Hai kak, aku sampai baru kak. Mata Sadia, welcome to the stream. Salam kenal aku di Dark IG. seeds Halo. germinated in the shadow of the peaceful years. Salam kenal aku juga di The other IG. Betul, Alien sentients inside Dance. her preyed on all the good in her life once more by Aw. encroaching on her cognition and her dreams. Kindle mimpi. It was Kiana's pining for a mother's love Kayak that made ibunya her mati awakening pas ini possible. kalau nggak salah pas lawan She Sirin tadi created yang illusions to apa? make Kiana believe bawa that she saved her mother from nyata sacrificing Gokuen herself Byaku. to end the second eruption. Banget. Kasih. When she realized the great joy she experienced was elusive, she broke down and let the Hersher Sakit hati persona karena itu take cuma over. halu. Being taken to the Ya, halu Schicksal semuanya. HQ by Fuhua, she was confined in the same bleak experiment pod, just as when she was born. Oh. Only this time, Otto, who witnessed her rebirth, wished to see the Hersher of the Void return. Just as Otto expected, the Saint Freya group revolted and attacked the Schicksal HQ with anti-entropy to rescue Itu kena Kiana. air panas. In fact, he Kasih air wanted dingin them to lah. gamble everything for Kasih air Kiana. dingin, kasih air dingin. Their deep Nggak love and the panas. ensuing sacrifices would stimulate Kiana's emotions kalma to tuh. help her overcome the Hersher persona, so she could become a human with Iya. Hersher powers. Iya, The tapi Hersher of the Void achieved complete awakening and pulverized Saint Freya and anti-entropy in a display of power. ngeri. In the end, to save Kiana, Himeko donned the Godsbane battle suit Vermilion Knight, Eclipse. She defeated Hersher of the Void and injected the Spear of Destiny, a Honkai neutralizing serum, into Kiana at the expense of her life. Ya, Himeko fell into the imaginary space.
Kiana might be a Hersher, but her friends and teachers still loved her and Sensei. believed in her as much. Yet their goodwill was too heavy to bear. Kiana wandered in Ark City after waking up from the nightmare. Honkai beasts and zombies hunted her. The whispers of the Hersher tortured her. She wanted to run, but had nowhere to run. Those pains and sufferings are predestined. She was test subject K423, the Asal vessel dari of a planet lain Hersher, aku. and the root cause of the world's and her loved ones' Nah, miseries. kalian. Would the world be a better place had she died? When Kiana was prepared to die with the Hersher inside, Fuha's sentience in her mind stopped her and the Hersher from reviving. Kiana finally remembered that Himeko sacrificed Iya, herself to menyelamatkan. save Iya, her betul. because as her teacher, Himeko believed in her potential to change the world. Kiana snapped out of grief and loss. To repay Himeko's faith, she will continue fighting her ill fate. With Fuhua's help, Kiana learned how to contain the Hersher persona and utilize Hersher powers. She became a rogue hero that fought to save Ark City from destruction. Kiana discovered that the Honkai disasters plaguing Ark City were not related to the Hersher of the Void. They were the work of a shady organization known as the World Serpent. All traces pointed to a dreadful ploy, Project Stigma. The catastrophe caused by it would level Ark City to the ground. Kiana must transfer the Honkai bomb planted by tadi ya World yang bom Serpent itu, ya. to save Ark City. She made it. Even though the Hersher persona and Honkai were eating her away, she did not fail Himeko. To change this imperfect world, she became the meteor that ripped Ark City's darkness open and propelled the bomb out of the atmosphere, which rewrote the cruel fate of this city. Di chat jangan ini ya, auto pick ya. Jangan beda dari auto topic ya, jangan auto T ya, guys. The unconscious Kiana was taken to the Shiksal North African lab Oh ya, by ini yang Durandal. diculik sama Durandal. Otto needed a Kiana who had harnessed Hersher powers to activate the second divine key. Sick of being manipulated, she broke out from the lab and escaped Kevin's pursuit under Fuhua's cover. Kiana returned to the ruins of Nagazora. She was ready to meet her end in the place where she first met everyone she cared Jadi about. itu jadi alasan dia ke She knew situ. she had little time left dia as the udah. Honkai core continued to corrupt her. To bring back Kiana, Mei set foot in Pasrah. Nagazora. Kiana had not stopped imagining how she would reunite with her friends once. Yet she could not seize the chance when it finally came. Honkai was growing thick in Nagazora. She had to step forward to protect the world and her Jangan friends, OT ya, even if guys. it would Jangan cost out of her her life. topic ya. Jangan She had jangan always keluar been like topik ya, this. guys. She would laugh off the worst injuries. Jangan bahas topik yang lain. She Nanti saved the yang world, lainnya jadi saved nggak enak everyone, liatnya. but kept the pain to herself. She was killing herself to protect Dia the mau good in dirinya the meninggal world. semua yang indah di dunia But ini. she had forgotten that she also meant the whole world to her loved ones. To save Kiana, Mei made a pact with Kevin. A new gem of conquest solidified in Di her sini bukan body. klinik, jadi aku nggak She tahu. became the Hersher of Thunder again and joined World Serpent Oh by ya, choice. ini yang tadi yang Mei jadi knew her si best Mei-nya friend ini would jadi never accept her choice, but she could not create a future for her dearest Ya. if she held on to her past. Tuh, betul. Gambaran Akei, Kinai. Ini yang Fuhua. After Mei left, Kiana and Bronya went to Mount Taishuan to find the ways of mastering Hersher powers recorded by Fuhua, without knowing the Hersher of sentience had already woken. In the illusion created by the Hersher of sentience, Fuhua's lonely life, bound by her mission, flashed before Kiana's eyes. Fuhua planned to sacrifice herself again to seal the Hersher of sentience. Kiana could not accept a fate that exchanged their lives for the greater good. It Kalau was jangan ngomongin, Himeko's. nggak apa-apa kalau nggak apa-apa nggak apa-apa Cina. It was Fuhua's. Santai It was santai. hers once, Pelton ya. and it was not the happiness they wanted. To end this wretched story the way they truly wanted, Kiana stopped fighting alone.
she chose to believe in her friends. Dia nakama no In the chikara da. theater of domination, built by the Legion Hersher, she confronted her fate for the last time. She accepted her fate and who she was. She and the Hersher of the Void were both continuations of Siren's persona. The Hersher of the Jangan Void was otek, Siren's guys. hatred toward the world manifested. She was Wait, the other what? possibility, born from Siren's desire for love. Tangga. Coto. The Hersher Oh, Hersher of Void itu yang persona yang jahatnya ya, yang apa ininya yang jahatnya itu. Ya, kan Sirin kan emang dia kan emang jahat ya. Jadi persona yang ini emang bangun dari Sirin. of the Void was Siren's hatred toward the world manifested. She was the other possibility. Jadi Kiana itu Kiana itu lahir dari harapan apa Sirin biar dia bisa ingin cinta. Aduh. Desire for love. The countless hearts that loved and helped her made this possibility a reality, turning her from test subject K423 into a Valkyrie who fights for all that is beautiful in the world. Into Kiana. Kalau nanti di chat kalau ada bahas topik yang lain lagi nanti aku ini ya, aku limit loh. Dah. Jangan ngote ya guys, jangan ngote. Di sini bukan klinik jadi aku nggak tahu urusan jari panas deh. Mending kamu ke klinik ya. Kiana Kaslana, who leads everyone forward. As for where her path leads to, we will soon find out. Kiana. Semua karakter di sini ya tragis sih ya. Kalau nggak tragis gak seru. Iya sih. Ya tidak sih. Oke. Hatiku pedih bun ya. Pedih. Ini pedih. Salah. Bentar. Bangke ya. Ini OBS bangke banget ya, sumpah ya, bentar deh. Bangke anjir, bangke banget sumpah. OBS bangke, tai. Ya. Pencet kan tadi kenapa dah sebel. Sip, Kisama. Sebel. Oh ngantuk, oke ya Sumi, Kasina. Ya ampun tidur maghrib dong. Tahu bocah tadi. Itu Fuha. Di Oke, Kalimatus, mata nih. Itu pedang ini aku bukan sih. Kalau nggak salah pernah nonton ini nggak sih? Udah lama ya. Tapi kita react ya. Tapi tetep aja. Mamorenya. Hai manis, suka manis gitu. Itaso. Kayak di itu kamu. Ada apa dengan scene-nya? Halo, let's go, welcome back. Aku melewati banyak. Ya. Rigel nggak mau. Apa sih Kak Jansen Halim? Kamu semua yang baru datang ya.
Masih datang. 絶対嫌だ。 Himeko Sensei. いつだって諦めない。 Oh dia pakai pedangnya Himeko yang udah nggak ada. Aduh. する番だ。 Memorial. みんなの選択は間違ってないってみんなに教えないと。あんたの攻撃は終わり。 Oh that hurts. 何？それなら私の番だ。文句ある？ Turn on this planet. Dia tetap berusaha walaupun ya. Dia percaya dengan kekuatan teman-temannya. Tidak lagi sendiri. Bronya. キアナはバカですから。バカは諦めません。 Betul, orang bodoh tidak akan menyerah. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Sampai kapanpun, walaupun itu apa namanya, harga dirinya sampai nyawanya, mereka kan nggak peduli karena mereka orang bodoh, bener. Orang bodoh tuh nggak bakal mikir. Jadi nggak bakal mikir konsekuensi, nggak bakal. Gitu. That's why. Nakara. 彼女は私をたくさんの人をこれからも多くの人を変えていくでしょう。その日を見届けたいから。私たちはここで止まったりしない。 A shoulder of the past, let out the cry in prison for so long. Kalau begitu apa kamu mau biar bodoh Spurgil? Kamu tidak bodoh, kamu dongo. Anda. Oh. But we'll be blessed. 美しくないのは当たり前。でも諦めちゃダメだって。世界はそんなにひどくないって教えてくれる人がいた。私は彼女たちを、彼女たちが愛する全てを愛してる。この剣は私たちをつないで真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へ届ける。これが仲間のパワー。帰り道だから。 Wave goodbye to the past, let on a night, yeah. So strong and sound to soar above this world. Mereka lo kasih taruh welcome lagunya welcome kunci. They are the beauty blessed. God damn it. Damn. Honkai itu banget ya. Mihoyo masih Mihoyo belum Hoyo first ya. Ayo momen. Coto. Indo onegaishimasu. Ihlebede itu artinya I love you dalam Jerman ya. Oh. Kiana, 約束しただろう。お前は彼女には負けない。 Dari persona jahatnya. Ah ini yang pasti Umeko.
みんなが空に明かりを灯し、静かな夜を歩くための道を照らしてくれた。みんなが Udah ngehimeko 道に沿って pakai balik. 美しい世界を守るために戦う。決戦の時は来た。 Kalau Bang ada sekia welcome. Tapi kalian sadar gak sih, itu tadi ultinya itu sama kayak yang pas Night Glow yang tadi, yang pas Himeko yang apa? Yang di overkill. Sadar gak sih? Mirip, literally mirip. Kayak gini juga kan? Mirip. Happy. Emang lagunya bagus sih anjing, bagus banget. Aku main karena story-nya ya, bukan karena ceweknya. Sama lagunya gila sih, hebat. Alicia. 状況は大体分かったけど、一つ大事な質問があるのわ。あなたは誰なの？私ya, Omaya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. You're me and I'm you. Map favorit ini. Nani kore? Main trailer ya? Indo. Oh. Otto. 本日をもって天命司教の座を退き、組織を抜けさせてもらう。あ。Oh ini muridnya, oh ini salah satu ininya ya, kalau nggak salah dia salah satu muridnya Fuhua yang diceritain tadi. Wow. Villain. そろそろ約束を果たしてもらおう。古き友よ。Teman lama. Villain satu ini dia mengorbankan semuanya demi kembali ke masa lalu. Betul. Gila. Iklannya begini dong bang. Nggak ada kah? Adanya Jepang dong. Silakan Kirara. Ini sesi durandal. Ah. すごいわ、キアナ。もう走れるようになったのね。さすがキアナだ。この子はお前にだな。
大きくなったらきっと天命最強のバルキリーになれるぞ。そんなことはいいの。無事に大きくなってくれたらそれでいいから。パパ、勇敢なホモ王のお話が聞きたい。20回も聞いたんだ。もう覚えただろ。 パパに読んでほしいの。私もホモ王みたいに強くなりたい。わかったわかった。読むよ。読んだら寝るんだぞ。うん？約束する。うん。あ黒煙白化、私と一緒に世界を救おう。パパとママより強くなる。私は出発する準備ができた。あなたは？Oh. Krishna? Ada kudanya sih dong sekarang. Sekarang ada kudanya ya. La 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 la. 私たちは勝たなければいけません。Oke, Mbak. Oh, sekarang ceritanya Durandal. Nah, ini baru Hoyoverse. 2008年，少女从病床上醒来，面前是一个和自己同样有着金色头发的男子。男子名为奥托·阿波卡利斯，是少女的主治医生，也是天命的主教。在众人束手无策之时，是奥托将少女从鬼门关拯救回来。但据说治疗带来的副作用让少女失去了所有的记忆。在这名医生的引导下，少女为自己挑选了一个新的名字比安卡·阿塔吉娜。那时的少女并不知道自己的命运已经发生了怎样的变动，更不知道眼前这个金发男子隐隐密谋着的惊天计划。提安娜·卡斯兰娜，这是少女原本的名字。作为齐格菲·卡斯兰娜和 Cecilia 沙尼亚特的爱情结晶，少女在出生前就被寄予了种种祝福与厚望。但第二次崩坏夺走了少女的一切。Cecilia 在那场战斗中不幸牺牲，而7年之后，因为一场与空之旅者有关的意外，少女自己遭遇了开头的那段故事。她成为了实质上的孤儿。在孤儿院那段原本不好不坏的日子里，比安卡遇见了天命女武神冲锋队的队长拉格纳·罗德布洛克。即使经历过无数痛苦与牺牲，拉格纳依旧开朗阳光，就像一位传播着美好的天使。可在2010年冬天的西伯利亚，这位如夏日般可爱温婉的老师永远地离开了世界。对故人最好的纪念，就是沿着他们开辟的道路继续前进下去。为了完成拉格纳老师所未能实现的使命，比安卡下定决心要成为天命最强的女武神。在参加天命女武神准入测试时，比安卡曾与丽塔擦肩而过。尽管那时两人并未相识，但奇妙的命运终究还是借着那次量子之海的任务，把他们联系在了一起。2012年2月29日，借由格尼乌斯系统，12岁的比安卡与奥托为其配置的副官丽塔一起前往量子之海中的某个世界炮。进入量子之海后，在与卡里多尼亚号的船长莎士比亚交流的过程中，比安卡得知，在这个世界炮里，欧洲大陆被神秘的阿斯加德之壁围住，任何触碰到障壁的生物都会瞬间灰飞烟灭。更糟糕的是，阿斯加德之壁在不断向外扩张，将世界吞噬殆尽也只是时间的问题。莎士比亚曾试图用圣剑幽兰戴尔破坏障壁，却以失败告终。蕴含神秘力量的7颗宝石也散落到世界各地。为了拯救这个世界，他希望比安卡可以重新驱动这把圣剑，破坏阿斯加德之壁。于是，比安卡与丽塔成为了卡里多尼亚号的乘客，和莎士比亚一行人踏上了寻回7颗宝石的冒险旅途，遭遇了形形色色的事件，体验了各种各样的风土人情。最终，比安卡找到了所有的宝石，解决了阿斯加德之壁的问题。但即便如此，世界炮也仍然面临着解体的危机。
好在卡里多尼亚号的冒险同伴薛定谔博士急中生智，指出可以借助圣剑幽兰戴尔的力量，将整个世界炮繁衍进比安卡体内，由比安卡从外部世界保护它的完整。只要比安卡还活着，这个世界炮就还能作为一个整体存在。但是这也意味着比安卡从此要背负起守护另一个世界的责任。不过比安卡并没有因此而产生犹豫，他说：“女武神的人生从来不都是这样的吗？为了我所喜欢的人，为了这些人所喜欢的更多的人。Oke, jadi tubuhnya itu dimasukin dalam bom dunia yang which it means 他们曾经使我获得了感动。 tubuhnya dimasukin dunia-dunia gitu loh. Tubuhnya dimasukin dunia gitu. 而在任务成功， Jadi kalau dia mati dunia-dunia itu hancur. Oh my god. 加入了幽兰戴尔这个部分，以示自己的意志。 Wow. 将体内的世界炮接入私塾之术，防止他的命运与自己这个保护者过度绑定，从此成为了幽兰戴尔的一大目标。Kunci kematian banget, kunci kehancuran 也 banget. 自然将这一切看在了眼里。不过，更重要的是，为了承担起这份责任，不负那整个世界的重托，幽兰戴尔从此在一点一滴的事情上都会严格的要求自己。为了成为更强大的战士，他不断磨练自己的性格。 努力让自己变得冷静、理性，甚至从一个咋咋呼呼、有些虚荣的女孩，变成了某种在旁人眼中不易接近的存在。但正因为如此，幽兰戴尔不负众望地成为了天命有史以来最年轻也是最强的 S 级武士。这件事发生在2015年，幽兰戴尔名义上15岁的时候，也正是借着这个机会，奥托将创生之剑黑渊白花交付给了他。 虽然此刻的少女还不知道，这柄武器对她而言究竟意味着怎样一种厚重的传承。You said 15 tahun. 奉奥托的命令，幽兰戴尔 She doesn't like 15 years old, bruh. 成功带回第二神之剑，天界一成。而在参与第二神之剑的启动实验时，幽兰戴尔被一位名为苏的先行者拉入了虚弥界的世界泡内，被迫参与苏以自身经历创作的事业。 在这一过程中，幽兰戴尔简单而直接的热情唤醒了因为与凯文的争执而深陷消沉的苏。出于对这种真挚之情的信任，苏决定把自己的救世计划交由幽兰戴尔转授奥托，并将须弥戒子托付给了幽兰戴尔，帮助他更自如地控制体内世界炮的力量。这也是不灭星矛的完整由来。从此之后，幽兰戴尔就开始配合奥托。 一步步推进，借用千界一成连通虚数之术的实验，可是实验屡屡陷入瓶颈。为了取得更大的进展，奥托需要妥善利用空之律者，甚至是凯文的力量加以辅助。2016年，随着空之律者在奥托操控下重临于世，整个世界进入了多事之秋。Okay, indeed. 2017年，收到丽塔递交的烈月报告的幽兰戴尔，为了解救丽塔。 回收 Kiana 而来到了天穹市。当时 Kiana 已经为了拯救天穹市而耗尽了自己的所有力量，正无力地从空中坠落。于是幽兰戴尔使用黑渊白花催生出巨树，接住了坠落的 Kiana， 以自己的方式将她保护起来。此时牙医赶到，他想要阻止幽兰戴尔带走 Kiana， 却因实力差距悬殊，无能为力。在确认丽塔的安全后。 幽兰戴尔将 Kiana 带回了北非的维诺尔实验室。对当时的幽兰戴尔来说，掌握空之律者力量的 Kiana 是奥托进一步实验的关键。而那时的他与 Kiana 之间也尚未建立起足够的信任。后来，由于实验室遭到世界蛇的突袭，这对姐妹的第一次正式会面便在一片混乱中草草收场。但对奥托来说，这次事件。 不仅让他确认了空之律者的能力，还更进一步与世界蛇的领袖凯文达成了历史性的合作协议。当时的幽兰戴尔不可能知道，至此，奥托复活卡莲的布局已经准备就绪，他只需要静静等待一个合适的时机，去一步步实现这个会将所有人卷入其中的计划。之后，经历了珊瑚岛事件和石之律者事件。 2017年6月，天命收到了一组奇怪的报告，他们看似毫无关联，但背后却都有崩坏的影子。
在奥托遭遇了十字律者后就一直失踪的情况下，代管天命的幽兰戴尔决定与逆商合作，将相关资料毫无保留地同步给逆商，共同对抗这一系列诡异事件的幕后黑手千人律者。而在打败千人律者后的某一天，奥托突然回到了天命，准备已久的他迫不及待地正式启动了把世界炮接回虚数之术的实验。无论如何，这都意味着少女有了真正的机会去完成幽兰戴尔这个名字代表着的重大使命。虽然从结果而言，目前仍没有办法实现世界炮独立的最终目标，但在老朋友石宇绮罗、尼古拉斯和圣剑小优的帮助下，少女找到了可以与人共同分担体内世界炮的方法。少女终于不用再独自一人承担守护世界命运的责任了。另一方面，这个实验的成功也意味着奥托的计划终于可以进入最终的实施阶段。即使面对自己500年来最棒的学生幽兰戴尔，奥托也从未将计划全盘托出过。Iyalah, nama juga villain kalau ketahuan ya. 认为他奥托也打算拯救世界。他派幽兰戴尔于克洛斯城镇迎接德丽莎一行人，并以此为契机，在台前幕后不断使用激将法刺激他们。最终，当幽兰戴尔发现奥托即便牺牲整个世界也要复活卡莲的时候，他决定对奥托发起不惜诉诸武力的质询。这是幽兰戴尔第一次公然违抗主教的命令，将体内的世界炮托付给伊塔后，他只身前往教堂与奥托当面对质。虽然幽兰戴尔更希望打破砂锅问到底，弄清奥托真正的想法，但奥托并没有给他这样的机会，而是主动挑起了战斗。在与奥托的战斗中，幽兰戴尔在武力上胜过一筹，一时击败了奥托。奥托也借机完成了伪神升华，并一举将幽兰戴尔流放到了卡斯拉纳的圣痕空间，计划以借刀杀人之计，让幽兰戴尔在无意中帮助自己清理道路。复杂、混沌，没有尽头。在圣痕空间中，无数的记忆碎片几乎将少女淹没。而在最终知晓自己身世的那个瞬间，少女内心却因为一些并非自己的缘故而五味杂陈。她想起了那个人生中充满遗憾的齐格飞，想起了那个继承了皮安娜之名的成熟战士。她自己早已能坦然接受任何命运，但如果那些真相会影响到自己所认可、钦佩的人们，那就是另一回事了。或许少女的人生是一个少女的行动或许始终在那位主教的计划之中，但少女从来不是谁的棋子，她所做的每一个决定都出于自己的意志，走过的每一段路都是生命中重要的瑰宝。无论使用哪个名字，是比安卡，是幽兰戴尔，还是卡斯安娜和莎尼尔，少女都是那个满怀热血为世界上所有美好而战的女武神。过去如此，现在如此，将来也是如此。少女心中没有迷茫，因为她相信自己会始终勇敢地走下去。在未来的旅程中，少女将继续坚守自己的使命，直到人类战胜崩坏的那一天。以及那一天之后的每一天。Rumit banget ceritanya di apa Duradal ya? Trailer Equinox. Oh ini yang Wait. はい。パパは私に勝てないんでしょ？これからは私も一人前のカスラナだね。私一人で大丈夫。お願い。私は誰にも負けません。目覚めよ、精魂の中の獣。人間こそがあなたの本当の主です。
その意志は代々受け継がれます。 Oh. 天元の道、ここにて切り開け。 Aku lihatnya jadi kayak Jangan the Arc Honkai. 走れクリシュナ。 Ashida Krishna. Kudanya dari mana lagi tuh? 星々の温度を感じましょう。 Ah, Rita. Ini sekalian trailer ya? 炎よ、踊りなさい。 Odori nasai. 群生よ、ここに集まれ。Wow. Oh, wangi-wangi nggak tuh? Iya. Lagi banyak ini ya, mama-mama ya. Lagi sedang banyak-banyak ini. Ah, ini yang Otto itu ya. Otto itu kayak pernah deh. 本気で Amate. Hai. 世界を変えようとした時、 Anime. 人は己の無力さに気づく。 Lagi courting minyak wangi mungkin ya. Courting minyak wangi 聖 kan. 女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手風と工場だった。世界は混沌としている。 Oh, Otto. それは不公平で不合理だ。 Detail sekali. 英雄は迫害され、悪は力を増す。醜いものばかりで美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。 Oh no, yang ini ya. Ah, kalian. Ini si kalian. Sudah. What is that thing? しかし彼女の信者は決して諦めない。 Nyangkut ya. Oh. Oh, kira dia tidak bisa godam ya. Si paling nyebelin ini bisa godam. Well. Oh. Oh iya, dia ininya ya, apa namanya,
bisa mengcopy senjata-senjata ya? Haleluya. Ya, senjatanya ini. Mas. Kenapa sih jadi hitam gitu? Kenapa sih? Hayaku ite yo. Hayaku iko yo. Oh, it's the same. Oh, monster yang sama. Ow. Ow. Monster yang sama. Refleksi dari masa lalu. Aduh. Ngeri banget. Betul. 世界は意識が新しい容器へと入ることを許すが、容器が消えた意識を集めることは許さない。たった一人の彼女を救いたいなら、過去で新たな可能性を作るしかないんだ。これは別の未来。そして彼女の時空だ。Halo nih Kak Jeremy, welcome. Halo. Wait. Oh. Masa depan. Oh, kemungkinan. Dia mau gambar masa lalu. Oh, jadi hilang dong. Kembali ke masa lalu. Dia melakukan ini dari 500 tahun lalu cuma buat ini. Maji deh Honki. Honto. Maji. Lagunya nggak copyright gak? Enggak copyright kok, nggak copyright. Ini karena apa namanya? Kita nonton ini. Kita lanjut ke Alexandria. Ya. Awalnya saya masih mate. Indo. biar kah? Aku tuh ganti Indo biar kalian ngerti. Yang rela kembali ke masa lalu, betul. 500 tahun memplannya coba buat itu doang. Udah selesai. Nggak copyright kok. Oh ya, jadi ini cerita tentang 13 pahlawan yang tidak pernah menjadi hero, yang tidak pernah menjadi pahlawan, betul. Elysian Realm ini cerita simulasi tentang masa lalu yang sering aku mainin. Ya. Eden, aku wait dulu ya, mau beribadah sama makan. Oke, Haskell. Sama makan, mau ibadah. Yang mau ibadah dulu silahkan. Sakura. 殺しにもともと意味などないさ。だが彼らの死には意味がなきゃいけない。Infinity. Mobius. Oh, ini Vulgar ya. 命は死によって進化し神聖するの。そう。私たちは人類とは何か再定義する。ケビン、ヒーローが世界を救うわけじゃない。世界を救ったから
ヒーローと呼ばれるの。しかし僕たちは知っている。この世界はもう救えない。 Iya betul. それでも僕 Tapi たち gue tuh agak kasihan tau gak sih yang apa di game ini tuh mereka yang bercita-cita jadi pahlawan untuk menghancurkan Honkai. Sebenarnya Honkai nggak akan hancur 彼らはあんなに walaupun apapun 誇らし itu げな kayak 生き mereka kayak membangun cita-cita mereka itu untuk これは entahlah 英傑と呼ばれた人々の話。 agak tragis aja gitu. 13人の失意者 Ironis が sedikit. 未完の旅。けど来訪者 Ini mereka ini yang 13 hero yang そうでしょ。 tidak bisa menjadi pahlawan ini なら mereka 心のままに進みなさい。 meng 足跡をたどってあの火を apa namanya 再び mengharapkan 見届ける。 era yang sekarang itu tidak ada Honkai tapi masih aja ada Honkai itu. 私たちは Aduh 作れなかったんだ。 aduh kasihan banget kayak di PHP-in banget. Alicia agak kasihan ya. Ya, agak tragis sih ya. Agak tragis sih, betul. Agak tragis. Agak anu. Oke. Lanjut. Trailer Alicia ini. Ih. Gak di mana anunya itu. Aduh. Aduh lagunya. Pasti kalian tahu lagunya. Aku pernah pakai. 私はずっとここにいて、 Ya, sama あなた siang. が前と進むための灯火を灯してあげるわ。メイド、今の時代にこういう花はまだ存在しておるの。 Masih. ここは私たちの世界、私たちの楽園よ。こんにちは、実験体。実験体。現実にお帰りなさい。 これほど美しい花、あなたにまばゆい幸せを送るわ。お花をあげるわ。 Bunga dari mananya? Ah. ちゃんと私を見ててね。 Tipe-tipe cewek yang ini gak sih? Narsis ya? 人類という存在の Mobius. 死ぬまで真理にたどり着けないのね。 Hai. So ka. Wakatta. 博士、一人であんな場所に行くのは危険です。 Ah, ini Mobius, kan bener kan? Mobius kan? 博士。へえ、黒い霧を出す植物、変異した崩壊獣。新しいサンプルだらけね。来て正解だわ。 Nyari sampel. Ah, tidak, kadal. Aku tidak suka. はいはい、わかってるわ。一人であんな怪物を探すなんて、ここは危険です。 Mobius-san. 誰にも邪魔されないのよ。未知のサンプル、考えただけでワクワクするでしょ。 Oh. Au. Ouch. Buset, masih hidup. そう慌てないで、可愛いラッコさん。 Oh. まだ
時間はたくさんあるの。あなたの細胞を細かく余すところなく観察できる。捕まえた。 Oke. Oke, mobil Sam, show the car, show. Dijadiin bahan penelitian. GG. Lucu jana yo. 今日は僕の天命主教としての最後の日だ、デュランドル。あとは君に任せたよ。承知しました、主教様。 Oh, ini yang tadi ya. Harusnya ini tempatin yang tadi sih. Ada di sini. Di bawah. Ah. 君には礼を言うべきだ。そうだろう、ヨルムンガンドの資料よ。礼などいらない。刑事の鍵、僕にとってはもう何の役にも立たない。蛇は簡単には諦めない捕食者なのよ。 Gak salah. 逃げないで。次の実験台はあなたなんだから。見たことのない新しい品種ね。いや、私はどこにいるでしょう。 Gila sih dropnya Honkai itu gila. Tinggal ya, untung gak telat, cuma kelebihan 2 jam. Betul gak telat kok, cuma 2 jam doang kok. Teng 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 teng. Laku ni siaru. Leven sama. Kalau stand. Waifuku, Wayuku, Wagyu, Mihoyo, GG, WP, main, typo, nanti Korea. Oh lanjut, oh bentar, ini Indo kudasai ini. Ini lanjutan yang tadi ya, Alicia. Apa pengenalan 13 hero? Ah, Grisel. Lo kirain udah selesai streamnya Rigel? Belum, masih nonton. Udah kok download kok di HP. Siap. Ardo. Si Emeng. Hero ni wa hero no ikikata. Bonjin ni wa bonjin no ikikata ga aru. Meng. Tanin no you ni ikiru no wa itu kayak apel tuh bukan apel ya. What kind of fruit is that, man? Cuma belum sempat main karena gak enak badan sama tugas banyak. Wancin gak enak badan kah? Wancin gak bilang. Kan aku jadi khawatir. Wancin, kamu kenapa sih, Wancin? Kamu, Anjing. Belum anjing. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja ke DM. Anjing lagi sini-sini DM aku nih, ada apa nih ini, woi? Nani kata? Sulap handal. Alah, bohong Mancin. Mau aku taruh sini kan gak mungkin kan. Griseo. Hora, anata no iro mou oboeta yo. Ikitai basho ga aru no? Daijoubu. Itte ii yo. Griseo. でも帰る道を忘れないでね。少なくとも彼女の部分を書き終える前に。彼女って誰？halo bunga, welcome ke bunga. Salam kenal ke Rigel.
哀愁の城に Tuan Chin gimana Tuan Chin? 私が英語の国を Oke Kak Kiko, siap. 迷える旅人よ振り向き Mana なさ si い Meng nih? まだ Oh, 私たちに絡みつく糸 tadi yang dibilang-bilang kayak Welkin ya. 立ち止めたくないから Ya dibilang-bilang mirip Welkin ya ini tadi. Oke. Mirip. Nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Salah. Ini cerita apa nih ya? 見てニア姉さんがくれたおもちゃだよ私もニア姉さんからもらったのニア姉さん見てこれを見つけたんだ綺麗な蝶々だね Coco. この子みたいにあなたもきっとすぐに良くなるよ Emak apa nih ya? 戒律は恐怖を克服し生きる意志をあなたにくれる私もずっとそばにいるあなたが眉を破るその日までニア姉さん、あとどれぐらいで退院できるの？わあ、アポニア姉さんすごい！傷が痛くなくなったよ。アポニア、あなたのおかげでまた戦場に戻れるわ。アポニア、ありがとう。今まで世話してくれて。アポニア、ニア姉さん。私は何も変えられない。誰も救えない。これは私の罪であり、運命である。私は決して逃げたりしない。 Wow. Ya, kalau nggak itu ceritanya begitu. Bukan gimana ya. Ya, memang 突如訪れた災いが悲劇の始まりとなったの。大地に降臨した火災の死者が全てを葬ったのよ。叫びも足跡も、そして罪も。罪も。ここは果てなき海にある孤島、最後の避難所よ。外部とのつながりなんてすでに意味をなくしたの。そしてここに閉じ込められたそれぞれ違った考えを抱く13人。彼らはまだ危機が訪れていることを知らなかった。孤立した閉鎖空間はたとえ些細ないさかいであろうとも、かすかな火種を燎原の火に変えるかのように事態を最悪へと導いてしまうの。最初の犠牲者が最後になるのかどうかは誰一人として予想できない。加速する恐怖と不安から猜疑と疑念が生まれる。自発的な審判と追放がもたらすものは決して平和なんかじゃないわ。新たな悲劇の始まりよ。絶望と恐怖がみんなを覆い、
Pengen bikin model ginian. この窒息させるような沈黙が破 Kira ら kan れた mau. 本当の企みが今始まろうとしているの。 送風機が壊れちゃったわ。 Kira-kira rambut. もう今ちょうどいいところだったのに。 Elsia ga shindatta. Kemencet kah? Oh enggak kan? Kirain. Yuk, langsung ke video terakhir. Aku balik dari nyari kantong ajaib. Gimana? Gimana Jotaro? Buramat. Deep End itu lantai terakhir di Elysian Realm. Sama kayak Abyss gitu, mirip. ここはあらゆる美しさの象徴。彼らが目にしていたのは全て私だけど、ありのままの私じゃないの。私が全部教えてあげる。第13律者エリシアの全てを。 13 Elysia, bener kan deh, harusnya kan? Itu udah dari awal emang sus. Kekuatannya punya kristal-kristal gitu. Ampun ya, ini baru loh ini. Oh, haleluya. Oh, dia membatis musuhnya. Nezamenasai. Tobatlah, wajir. Lainnya gitu aja. Pistol! Aku suka pakai pistol. Aku suka pistol. Anjir. Gunslingernya tuh kayak cowboy gitu ya. Oh, dia pakai ini, pakai harpa. Oke. Nyehehe. Habis belum? Kecil banget anjir. Oh ya, udah habis ya. Udah habis. Tunggu. Mana sih ini? Kepencet. Biasaan rigel. Nah, gini. Akhirnya selesai nobarnya. Berapa jam ini? 2,5 jam. Ya udah dah, ini karena udah malam juga. Karena aduh begel. Oke, siu. Oke, kalau begitu kayaknya mungkin sampai sini dulu ya semuanya. Makasih udah nonton bareng tadi. Ya, aku harap kalian mengerti walaupun itu terlalu panjang sih. Kepanjangan tadi. Yaudah kalau gitu, makasih semuanya. Ada Wancin, ada Kirara, ada Jotaro, ada Bunga, ada Kak Orion, ada Hasko juga, ada Nadaskia, ada Reina, ada Hanimatus, ada Kak Hashina, ada Wancin, ada Kak Tasha, ada Kak Revan Divan, ada Kak Adit, ada Kak Raffi, ada Kak Kenzi, Kak Reze, ada Dadi, ada Ahmad Raffi ya, ada Jordan. Makasih semuanya udah datang ya. Mantan nih semuanya. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Oke, hanya di Rigel The Recorder. Also Rigel also Million. Sampai ketemu besok. Rigel Disconnecting. Bye. Nah.